Memory, former clandestine center of detention, torture, and extermination, Argentina. But before I give the floor to the Secretariat, Mr. Balsamo, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. We received a factual error notification concerning the evaluation of this nomination, and this notification is on page 13 of both the English and French version of document in fact before add. And this notification has some factual corrections that have been already incorporated in the text of the provisional statement of OUV that we have on our side. Thank you. Thank you very much. Ecomos, you have the floor. Thank you, Mr. Chairperson. This is the presentation of the ICOMOS evaluation of the Escuela Superior de Mecánica de la Armada, Museum and Site of Memory, former clandestine center of detention, torture and extermination, Argentina. The ICOMOS report can be found in document inf.8b1 add on page 36 of the English version and page 16 of the French version. On this evaluation, ICOMOS has received a letter on factual errors and has acknowledged some of these errors. Next slide, please. The nominated ESMA Museum and Site of Memory is located in the former officers' quarter within the complex of the former Navy School of Mechanics in Buenos Aires. During the civil-military dictatorship, 1976-1983, the officers' quarters building at ESMA was the Argentine Navy principal secret detention center for holding captive, interrogating, torturing, and eventually killing armed and non-armed opponents who had been abducted in Buenos Aires. This was part of a national strategy to destroy the armed and non-violent opposition to the military regime. The property has been nominated for inclusion in the World Heritage List as the most prominent symbol of state-led terrorism and, at the same time, of the value of ascertaining the facts and seeking justice for those crimes as a basis to build a shared understanding of the abyss reached during the dictatorships in Argentina and the southern cone of America and the memory of the victims. The comparative analysis has proved that for the scale, complexity, and transnational and coordinated nature of these events that took place at the nominated property, the influence of the global historic and geopolitical setting on the events happening in Argentina and in the American Southern Cone, along with the global resonance of these events, make them of outstanding universal significance, and that the nominated property is directly and tangibly associated with these events, to the point that it is protected as judicial evidence in the trials against the crimes occurred there. Next slide, please. The proposed boundaries include the immediate configuration of the nominated property. The nominated area includes important views, both internal and external. The condition of integrity and authenticity of the attributes supporting the proposed justification for inscription are met, although an expansion of the buffer zones towards the northwestern side of the nominated property would be needed to guarantee adequate protection from potential inappropriate development. The buffer zone covers the entirety of the ESMA ensemble, which is protected as National Historic Site. Throughout the evaluation process, there have been exchanges on the buffer zone. However, ICOMOS still considers that expanding it on the northwestern side would be necessary, even though the protection measures to be put in place should not be the same as those established for the ESMA ensemble. The next one, please. The legal protection system and the management arrangements and plans are overall adequate to guarantee that the nominated property continues to convey its value and sustain its attributes. However, ICOMOS has identified areas where improvement should be sought, particularly with regard to the presentation of the historical political context that led to the dictatorship and to the engagement of all sectors of Argentinian society in the interpretation strategy for the property. The next slide, please. Here is a summary of the ICOMOS evaluation of the proposed outstanding universal value of the nominated property.
Of the two criteria initially proposed, ICOMOS considers that only criterion 6 is relevant and justified for the nominated property. The next one, please. The State Party of Argentina deserves being commended for bringing forward this complex nomination, but much more for the extraordinary and painstaking process of ascertaining the truth of the facts, the responsibilities, and seeking justice for crimes committed during the military dictatorships against armed and non-armed opponents, dissidents, a process which continues today. To conclude, ICOMOS recommends that ESMA, Museum and Sites of Memory, Argentina, be inscribed in the World Heritage List on the basis of criterion 6. ICOMOS has also included a number of further recommendations in the draft decision to aid the long-term conservation of the property. The next slide, please. Thank you for your attention. Thank you very much, ICOMOS, for this presentation. I would like to see if there are any comments concerning this nomination. I'll start with Japan. Thank you very much, Mr. Chair. Because this is the first site of memory file to be inscribed, I would like to make a small remark. The site of memory files are a new category which was approved back in January this year in the 5th extraordinary session of this committee. In fact, this extraordinary session adopted the report of the working group on this particular topic, which was agreed after considerable debate. The decision based on the working group report provides guiding principles and mechanism in case of contestation. The guiding principles included there, actually there are 5 guiding principles. The first was authenticity of the physical site and the link to the associated memories. Secondly, inclusive and effective participation of all potentially affected stakeholders. Thirdly, the interpretation strategy. Fourthly, the education element. And finally, the reconciliation program. It is our pleasure and satisfaction to see the inscription of ESMA as the first inscription under this category, because this file is justifiable on all 5 guiding principles. Another very important consideration in this regard is whether or not there is any contestation. Because if there is any contestation, the inscription of a file could create or increase the divisions and conflicts. As we understand it, there is no contestation both within and outside of the State Party of Argentina. On the contrary, we see the shared sense of solidarity in many parts of Ibero-America. So we believe that ESMA is one of the most suitable files under this category for inscription in terms both of guiding principles and of the absence of contestation. And therefore, this case will provide a good example for the future nominations. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Your Excellency. Belgium. Merci, Monsieur le Président. La Belgique ne va pas revenir sur la présentation que nous venons d'entendre de la part d'ICOMOS, ni insister sur les nombreuses qualités du site d'ESMA. En fait, nous voudrions souligner l'importance du moment que nous nous apprêtons à vivre. En effet, lors de la 42e session, notre comité s'interrogeait sur la compatibilité de ces sites de mémoire avec l'esprit de la Convention. Un travail intense a été mené depuis lors avec des rapports, des organisations consultatives et des études d'experts. Finalement, un groupe de travail ouvert, brillamment présidé par la déléguée permanente de Sainte-Lucie et auquel a participé un grand nombre d'États parties, dont la Belgique, s'est penché sur cette question. Les conclusions de ce groupe de travail ont été présentées lors de la 18e session extraordinaire de notre comité au début de cette année, et notre comité a ainsi estimé que les sites de mémoire liés à des conflits récents peuvent, comme tout autre site, désormais être inscrits sur la liste du patrimoine mondial dans la mesure où ils présentent une valeur universelle exceptionnelle. Monsieur le Président, la Belgique regrette que ces 3 dossiers de sites de mémoire n'aient pu être examinés au cours de la même session telle qu'initialement prévue.
Néanmoins, le site que nous nous apprêtons à inscrire sur la liste du patrimoine mondial sera le premier à être examiné depuis cette décision. Il fera référence et nous souhaitons que le dossier du musée et lieu de mémoire de l'ESMA, ancien centre clandestin de détention, de torture et d'extermination, marque un jalon dans la jurisprudence du Comité du patrimoine mondial. En cela, la Belgique adresse d'ores et déjà ses sincères félicitations à l'Argentine. Je vous remercie. Thank you very much. Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Julio Cortázar, quien por cierto colaboró en la UNESCO como traductor, insistió con justicia que hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están, pero que tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que durante muchos años se pretendió escamotear. Por ello, todo lo que podamos hacer en el plano nacional e internacional, decía el gran Cronopio, tiene un sentido que va mucho más allá de su finalidad inmediata. Se llama dignidad, se llama libertad y sobre todo se llama futuro. La inscripción de la ESMA en el ámbito latinoamericano tiende puentes, caminos de reconciliación, de recuperación de una memoria que no debemos olvidar, de la justicia que merecen todas las personas y familias que sufrieron durante las injustas etapas dictatoriales, desapariciones forzadas y la pérdida de la dignidad humana, bien desde el aparato del Estado, bien desde la resistencia social. Felicitamos al Estado parte, a la República Argentina, por la postulación de este sitio, no carente de cierta polémica como debe ser y será en cada postulación de cada uno de estos sitios de memoria, que en el caso de la ESMA nos recuerdan todo el horror que América Latina vivió injustamente durante esa vorágine de dictaduras militares que la gobernaron en el siglo XX. Reconciliación, no olvido, es lo que necesitamos fortalecer. Muchas gracias, Argentina. Thank you very much. I'd like to see if there are any more interventions. So I see none, and I therefore invite you, dear colleagues, to adopt the draft decision 45Com 8B.53. But before doing so, I'd like to ask the rapporteur if she has received any amendment on the draft decision proposed. Thank you, Mr. Chair. We have received no amendment for the draft decision 45Com 8B.53. Thank you so much. So if there are no objections or comments, I would like to tell you that I declare draft decision 45Com 8B.53 adopted. Congratulations to Argentina on behalf of the entire committee. Argentina, you have the floor. Gracias, señor presidente. Gracias a los países miembros de este Comité de Patrimonio Mundial, a ICOMOS por su profesionalismo y la amplia disposición al diálogo, al Comité de Patrimonio Mundial, a la Secretaría. Me llena de emoción que el Museo Sitio de Memoria ESMA sea patrimonio de la humanidad. Gracias, gracias, muchas gracias. Tengo el honor de transmitir un mensaje de nuestro señor presidente, el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, que quiso estar presente en este momento, que es historia para todos nosotros. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mis primeras palabras son de gratitud a todos los países miembros del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ustedes hoy han dado un paso muy importante. Han convertido la Escuela de Mecánica de la Armada en un sitio de memoria dentro del patrimonio universal de la UNESCO.
En realidad, la memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. En la Escuela de Mecánica de la Armada se expresó lo peor del terrorismo de Estado. La Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Algunos fueron perseguidos, algunos fueron detenidos, casi todos fueron sometidos a torturas, otros terminaron exiliados, muchos fueron asesinados y muchos desaparecieron de la faz de la tierra. Allí en la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina tenía su centro de operaciones para cometer semejantes hechos. Allí pasaron hombres y mujeres. Allí muchos dejaron el lugar para ser trasladados en vuelos de la muerte y arrojados desde el aire al Río de la Plata. Muchos terminaron simplemente asesinados y hasta el día de hoy seguimos buscando sus cuerpos. El terrorismo de Estado nos mostró a los argentinos a madres y abuelas buscando con desesperación a sus hijos y a sus nietos nacidos en cautiverio. Fue una lucha ejemplar, una lucha que encararon mujeres, que nunca claudicaron y que se enfrentaron a los dictadores más feroces que la Argentina recuerda. Después vino la democracia y en este año, que cumplimos 40 años de democracia, no puedo contarles la tranquilidad que me da que la Escuela de Mecánica de la Armada sea un sitio de memoria declarada por UNESCO, para que nadie en Argentina pueda negar o olvidar el horror que se vivió allí. La verdad es que las madres y las abuelas nos enseñaron que no debemos buscar venganza. Nos enseñaron a no olvidar, nos enseñaron a buscar la verdad, nos enseñaron a pedir justicia. Y es lo que hacemos, no es otra cosa. Por la lucha de tanta gente, por la lucha de esas abuelas y de esas madres, por la lucha de las organizaciones de los derechos humanos, yo quiero agradecer la decisión que han tomado. Quiero agradecerle muy especialmente a la embajadora argentina ante UNESCO, la embajadora Marcela Lozardo. Ha trabajado mucho para que esto sea posible. Y que esto se concrete, repito una vez más, en el mismo momento en que la Argentina está cumpliendo 40 años de recuperación democrática, para nosotros no es un dato más. La memoria colectiva es lo que hace que los pueblos no repitan sus historias y que permitan, a partir del recuerdo, poder avanzar hacia un futuro mejor. Saber que ese edificio, por donde pasamos miles y miles de argentinos, ha ocurrido tanto oprobio, tanto dolor, tanta muerte, nos va a hacer ser una mejor sociedad. Yo les agradezco a todos. Tengan la certeza de que han hecho justicia, porque preservando la memoria, el mundo se hace mejor. Muchas gracias. Thank you very much, and congratulations to Argentina again. So, dear colleagues, since we are quite advancing in our schedule and after consultation with the State Party Rwanda, we will now move to another examination.